ବର୍ଷା ତ ବେଶୀ ନାଇଁ ହେବାର୍ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଁ ଟିକେ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଜଳଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଏଇଟା ଚାହା ଟିକେ ମାରିକରି ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଚାଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଟିକେ ବହୁତ ବି ଗରମ ହବାର ଦରକାର ପଳେଇଲୁ ଏଇଟା 3-4 କିଲୋମିଟର ନରଣପୁରରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ନେଇଛୁ ଚାହା ଲାଗି ଆଉ ଚାହା ପ୍ୟାନ୍ ବୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଇବା ଟିକେ ବାହାରନୁ କେନ୍ସି ୱାଟରଫଲ୍ ଯିମୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ୱାଟରଫଲ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ ବି ବହୁତ ଆସୁଛି ଏହା ଯେନ୍ତା ତାମାନେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି ତ ଯାଉଁ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଲାଗ୍ବା ସେମିତି ଅଟକିମା ନ ସବୁଆଡ଼େ ତ ୱାଟରଫଲ୍ କେଉଁଝରର ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ତ ଏଇଟା ପଳେଇଲୁ ନରଣପୁର ଯେନ୍ ଅଟକିକରି ଚାହା ପାହା ପିଉଥିଲୁ 15-20 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଲୁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ତେଲ କମ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର ମୁଡ଼ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାଟେ ପଡ଼ବାର୍ ହିଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ 15-20 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛୁ ତାରପରେ ଯାଇଛେ ଗାଡ଼ି ନ ଇଆଡ଼େ ତେଲ କମ୍ ଯେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଘୁଚବାର ମୁଡ଼ ଏବେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ନ ଆଉ ଆସୁଛୁ ଜାଗା ମାନେ ଦେଖି ସ୍ଲୋ ଆସୁଛୁ ତେଲ ଟିକେ କମ୍ सो हेलो फ्रेंड्स मैंने यहाँ फिलहाल अटके पलि आसलु हरचंदनपुर जेट हरचंदनपुर पखापाखि एरिया रे अटकी चाह फा टे मारूँ बोली भावुँ पाक जेहेतु भल कर बारंबार पीबार मन लगुच बाटे जाकर पूरा लोकेशन तमें बहुत बढ़िया अच्छे हरचंदनपुर पलि आसलु मैंने आ 15-20 मिनट रास्ता अच्छे बेसी रास्ता नहीं न आपने एंजॉय करुवे निहाती भाव आम भी एंजॉय कर चलीचु रविवार दिन पाग भी बढ़िया करें कि असुविधा नहीं वर्षा भी नहीं हबार कि खरा भी बेसी नहीं भाई संगे यहाँ पलि आसलु It's an awesome place and Keonjhar is called as the city of waterfalls. So there are many waterfalls in Keonjhar and one of them is Gundichaghagi to which we are going to. So let's go and I hope you are enjoying the ride. Stay connected.
सो এটা বাহারলো দেখি দুকা সারি করি सरीगला मोर यात्रा देखा যাত্রা तुका खुशकी वाला बाय बाय कर गुंडीचाघागी ठीक बाय है बाय गुंडीचाघागी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स टेक केयर जय जगन्नाथ।